హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్. సో ఈరోజు మనం BNR హిల్స్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. సో BNR హిల్స్ వచ్చేసి మనకు ప్రశాసన్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్లో ఉంది. సో ఈ BNR హిల్స్ దగ్గర ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది. సో ఆ వ్యూ పాయింట్ నుంచి మనం చూస్తే కనుక హైదరాబాద్ సిటీ వ్యూ సూపర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఆ వ్యూ పాయింట్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో BNR హిల్స్ వచ్చేసి మనకు జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి 10 minutes డ్రైవ్ అండ్ 2 kilometers డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. సో BNR హిల్స్లో మనకు చాలామంది టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ అండ్ ఆల్సో పాలిటీషియన్స్ చాలామంది ఉంటారు అండ్ చాలా మూవీ షూటింగ్స్ కూడా ఇక్కడ అయినాయి. సో ఇది మీరు చాలా మూవీస్లో చూసే ఉంటారు ఈ లొకేషన్. సో ఇది వచ్చేసి మనకు BNR హిల్స్. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ ఫ్రమ్ BNR హిల్స్ వ్యూ పాయింట్. సో ఈ వ్యూ పాయింట్ నుంచి చూస్తే మనకు కాజాగూడ లేక్, ల్యాండ్కో హిల్స్, మనోనాజ్ కేవ్ అండ్ హైటెక్ సిటీలో ఉన్న IT కంపెనీస్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు దుర్గం చెరువు లేక్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో నేను యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ ఏరియల్ వ్యూ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసిన, బట్ అక్కడికి పోలీస్ వాళ్ళు రావడంతో నేను ఈ ఏరియల్ వ్యూని మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా. సో వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.